Good morning, dear students. Welcome to another English language program intended for the students who are facing the GCE ordinary level examination. Now we have been discussing the past question papers, and we have been discussing the many questions, and today we'll be discussing question number 6. And here we have Ms. Tanuja Michaels of Department of Education to assist us. And Tanuja, can you just tell me what sort of question comes in this particular question? Yes, this is, as Ms. Nirmala told, today we are going to discuss the question number 6 of the GCE paper, paper 1. So this is about writing a paragraph on a given topic. Writing a paragraph on a given topic, you are given 5 marks for that. 2 marks will be allocated for the content and 3 marks will be for language. So we'll see how we are going to do it. Yes. Shall we just discuss what includes in a writing, a short writing question like this? Yes. First, in a short writing like this, you have to write there, when you are told to write a paragraph, you have to write only a paragraph. පැරග්‍රාෆ් ඡේදයක් ලියන්න කිව්වම දරුවනේ අපි ඡේදයක් විතරයි ලියන්න ඕනේ. ඡේද දෙක තුන ලියන්නේ නැහැ. ඒත් එක්කම අපි ටොපික් සෙන්ටෙන්ස් එක ගැන පොඩ්ඩක් කල්පනාකාරී වෙන්න ඕනේ. සපෝටින් සෙන්ටෙන්සස් ගැන කල්පනාකාරී වෙන්න ඕනේ සහ කන්ක්ලූඩින් සෙන්ටෙන්ස් එකක් ගැන අපි කල්පනාකාරී වෙන්න ඕනේ. Yes. So there are 3 parts in a paragraph: topic sentence, supporting sentences and concluding sentence. Right. Now you can see on the screen the important aspects, what to include in a paragraph. Yes, the topic sentence, that gives you an idea. It gives the person who is reading an idea of what you are writing. And then we have supporting sentences to support what you have started. And then you have to conclude your writing by this sentence. Yes, Tanuja. Most of the time you are asked to write only 40 to 50 words. Yes, you have to restrict to that number. Yes. So because you are given only 1 hour, පැයක කාලයක් විතරයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා වචන 40 සිට 50 දක්වා ලියන්න කියපුවම අනිවාර්යයෙන්ම අපිට සීමා වෙන්න වෙනවා. ඒ වචන සංඛ්‍යාව පමණක් ලියන්න ඕනේ. එතකොට කිව්වා වගේ අපි ඒ සඳහා topic sentence එකක්, supporting sentences ඕනේ සහ concluding sentence එකක් මේ වචන 50 ඇතුළත අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතුයි. Yes. And another thing is the tenses. What tense we have to use? Yes, Tanuja, what can you tell about that? The tense depends on the topic that you are given. Tense එක රඳාපවතින්නේ අපිට දීලා තියෙන මාතෘකාව අනුව. ඒතර අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් present tense එක, එහෙම නැත්නම් වර්තමාන කාලය, past tense එක use කරන්න පුළුවන් අතීත කාලය සම්බන්ධව අහලා තියෙනවා නම් සහ future tense එකක් use කරන්න පුළුවන් පස්සට ඉදිරියට මම මොනවද කරන්න යන්නේ මොකක් හරි අනාගත කාලයක් සම්බන්ධව අහලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට use කරන්න වෙනවා future tense. ඔයගොල්ලන්ට තිරේ පේනවා present tense, past tense සහ future tense කියන කාල තුනම. Yes, so that understanding the question is very important. Very important. You have to read the question very carefully and know what tense that you have to use. That is very important, children. Right. So let us move on to the lesson, and we'll discuss how we can use the tenses. Yes. So at the same time, we have to think how we are going to write, whether it is present tense, past tense, or future tense. You have to keep in mind the subject and the verb agreement, how we are going to write. So we will move on to the next slide. This is about subject and the verb agreement. So for example, we say, I sing songs. As you can see, it is a right sentence. I sing songs. At the same time, we say, I sings song. We don't say that. Yeah. What is the mistake there? You can see. I is always first person. Therefore, we never use sings. Though it is one person. Oh. Even in Sinhala, අපි කියනවා උත්තම පුරුෂ කියලා. අපි ඒක බහු වචනයෙන් තමයි තියන්නේ. ඒ වගේම අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙදිත් I අපි sing a plural form එකෙන් I sing songs කියලා තමයි මෙතනට යෙදිය යුත්තේ. ඒත් එකම ඊගව sentence එක බලුවා she sings songs. she කියන්නේ singular එකක්, ඒක වචනයක්.
ඒ නිසා අපි sings කියන verb එකට හැමතිස්සෙම s එකක් එකතු වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඒ වාක්‍යය හරි. She sings songs. Next one, they went to school tomorrow. Now, can you all identify the mistake there? The verb is went, then can it be tomorrow? Either you have to change that, they went to school yesterday, or else we can keep tomorrow there and we can make it they will go to school tomorrow. So see how tense is very important in writing. The next one, we eats, right? We is plural form, so you have to use eat. We eat rice. We don't add s to the verb there because it is plural. We don't add s to the verb there. So we say we eat rice, not we eats rice. Yes. So you have to keep these things in mind. We'll elaborate it more in the next slide. Yes. Now you have to remember, children, we have to have this subject, verb, object agreement. So now you can see very clearly now when Miss explains this. Yes, Tanuja? හැමතිස්සෙම දරුවනේ මතක තියාගන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් සිංහලෙන් කියනවා මම බත් කෑවා නැත්නම් මම බත් කමි. ඒතර මම කියලා අපි කියන්නේ subject එක, කෑවා කියන්නේ verb එක, එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාපදය, බත් කියලා ගත්තොත් අපි ඒකට කියනවා object එකක් කියලා. අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ එක අපිට order එක වෙනස්. Subject, verb and object. Yes, සිංහල සහ දෙමළ භාෂාවේ subject object verb උනාට අපි කියන්න හැදුවේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අපි හැමතිස්සෙම subject verb object කියන පිළිවෙල තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ගත යුත්තේ. ගොඩක් ළමයි අපේ ළමයි කරන දෙයක් තමයි මේ සිංහලෙන් හිතලා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියනවා. එතකොට පොඩ්ඩක් වර්ධිනවා දරුවනේ හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න order එක SVO කියන pattern එකටයි අපි අපේ රචනාව හරි අපි ලියන වාක්‍යයක් හරි ගොඩනගා ගන්න ඕනේ. S is the subject, V is the verb and O is object. Oh. SVO subject verb object පෑනක් කොලයක් තියාගෙන ලියාගත්තත් කමක් නැහැ මේක නම් ඔයගලන්ට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි subject verb object මව් භාෂාවෙන් හිතලා translate කරලා ලියන එක පොඩ්ඩක් අමාරු වෙයි ඒ නිසා මේත් එක්කම අපි මේ වගේ වාක්‍ය ලියද්දී අපිට ආයෙ එකතු කර ගන්න පුළුවන් articles prepositions conjunctions දැන් මේවා ගොඩාක් ඉගෙනගෙන යතිනේ 6 පන්තියෙන් දන්නේ නේද මේවත් අපිට ගොඩාක් උදව් වෙනවා අපේ වාක්‍ය ගැලපීමේදී හරි වාක්‍යයක් ලියා ගැනීම grammatically correct sentence එකක් ලියා ගැනීමේදී අපිට මේවා ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. We'll move on to the next slide. Now we'll talk about present tense, how to write something in present tense. Present tense කියන්නේ වර්තමාන කාලය. ඒ කියන්නේ things events happen every day. හැමදාම වෙන දෙයක් ගැන කතා කරද්දී අපි අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි කරන කාලය තමයි present tense. එහෙම නැත්නම් වර්තමාන කාලය. And simple present mostly. Simple present tense. For example, what do I do every day? What do I do every day? At the same time, what do I do every Sunday? හැමදාම කරන දෙයක් ගැන කතා කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට අපි use කරනවා simple present tense එක. Shall we take some examples? Yeah. What we do every day? Yes. I clean the house. I get up in the morning. Yes, I brush my teeth. I wash my face. I clean the room. I go to school. So these everyday regular actions. So remember, children, when you are talking about the actions that you do every day or as a habit, you have to use simple present tense. Habitual actions. We call it habitual actions. So it's very important that you use the present tense when the topic is given in the present tense. So keep that in mind. හැමතිස්සෙම දීලා තියෙන මාතෘකාව ඒ කාලය සහ මොකද්ද කාලය කියන එක අපි අනිවාර්යයෙන්ම බලන්නට වෙනවා. Right. Let us move on to the next slide so you can see how the three persons, first person, second person and third person and singular and plural form used. Yes. We always use I is always the first person as you can see in the slide. I is always the first person. So with first person, as we said earlier, we always use only the verb. In present tense, we always use only the verb. Verb එකට දරුවනේ අපි කවදාකවත් s එකතු කරන්නේ first person. ඒ කියන්නේ I කියන පදයේ subject එක යොදද්දී අපි කවදාකවත් s එකතු කරන්නේ verb එකට. For example, I read, I eat, I sing. අනේ වගේ verb එකට s එකතු කරන්නේ නැතුවයි අපි ලියන්නේ සහ කතා කරන්නේ නේද?
ඒකේ plural form එක ගැන කියනවා නම් miss? Yes. Then we have to use we. With we read, we eat, we sing. Now that is for first person, person. I and we. If you take the second person, Second person is always you. So we use there also we don't add s to the verb. මෙතනදී verb එකට s එකතු වෙන්නේ නැහැ. You read, you eat, you sing. ඒතර you එකේ plural form එක තමයි the same you can say you read, you eat, you sing. අන්න එතන දෙයක් සඳහන් කරන්න ඕනේ දරුවනේ මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. you වලට plural form එකක් youම තමයි. එතකොට verb එකට s එකතු වෙන එකම එක තැන ඇවිල්ලා third person singular කියන ස්ථානෙදි විතරයි. ඒ කියන්නේ he, she, it වලට විතරයි අපි verb එකට s එකතු කරන්නේ වර්තමාන කාලයේදී. he, she, it. දැන් ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙන උදාහරණය ස්ලයිඩ් එකේ දිස් වෙනවා. he reads, she reads, it reads. And plural form, they read, they eat, they sing. Now you can see. Now when you go through it very carefully, let us take the first person. I. With I, the verb is without s. I read, I eat, I sing. And plural, we. And it's the same without s. yes. And second person? It's always you, second person is you. We don't add s to the verb there. So you say you read, you eat, you sing. It is the same with the plural form also. We say you read, you eat, you sing. Yes. And in the third person, that is he, she, it. With that, we have to use s. We have to add s to the verb. He eats, he reads, she sings. ඒතර දරුවනේ හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න third person කියලා අපි හඳුන්වන්නේ හැමතිස්සෙම he, she, it singular form එක. ඒකෙම plural form එක තමයි they. ඒතර they කියද්දි අපි කවදාකවත් verb එකට s එකතු කරන්නේ නැහැ. he, she, it වලට විතරයි අපි verb එකට s එකතු කරන්නේ. first person I එකතු කරන්නේත් නැහැ verb එකට s එකක්. second person you වලට එකතු කරන්නේත් නැහැ verb එකට s එකක්. Right. Now you know in the present tense, you have to write about habitual actions, what you normally do, how you spend your weekend, how you do your studies, something like that, habitually what you are doing. What do you do at school every day? What do you do at school and during the weekend as a habit. But when we talk about the past tense, you have to, normally many questions are given using this past tense. So let us talk about how past tense is used in a question. Yeah, we use the past tense for discuss or to write about events which are already completed. ඒ කියන්නේ ඉවර වෙච්ච දෙයක්. ඉවර වෙච්ච සිද්ධියක් ගැන කතා කරන්නයි අපි ගොඩක් වෙලාවට අතීතය කාලය භාවිතා කරන්නේ. For events which are already completed. So you can see on the slide examples, a historical place I visited. එතන බලන්න visited කියන්නේ past tense එකක්. How I spent my last weekend, spent past tense එකක්. How I spent my school vacation. Yes, now the same thing, the same question, how I spent my last weekend. Now here, how I spent my weekend. Then you know, you have to use present tense for the how I spend, S-P-E-N-D, spend my weekend. But here, how I spent my last weekend. With this last means past action. And spent is there. Then you have to understand, you have to use past tense to describe this, what you have done. The next one, how I spent my school vacation. කොහොමද මම මගේ පාසල් නිවාඩුව ගත කරේ, මේ ඔක්කොම පහුගිය දේවල් තමයි අපි කතා කරන්නේ. Normally a historical place I visited. It's a very frequent question. ඔයගලන්ට නිතරම ලියන්න වෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මම ගියපු ස්ථානයක් ගැන, නරඹපු දෙයක් ගැන, ඓතිහාසික ස්ථානයක් ගැන. මම හිතන්නේ ගොඩාක් ඕගොල්ලෝ grade 9 10 11 ඔක්කොම මේ පන්තිවලදී ගොඩාක් දුරට මේක ලියනවා ඇති මේ ස්ථාන ගැන. Right. So let us move on to future tense. So future tense is, we use the future tense for events
which may occur in future or time to come. ඒ කියන්නේ තාම ඒ දේ වෙලා නැහැ. අනාගතයේදී වෙන්න තියෙන සිද්ධියක් ගැන අපි දැන් ලියනවා. දැන් කතා කරනවා. ඒ සඳහා අපි පාවිච්චි කරන්නේ future tense. For example, if I win a lottery, තාම මම දිනලා නැහැ. ලොතරැයියක් මම දින්නොත්. What I would do after my O levels? O level විභාගයෙන් පස්සේ මම මොනවද කරන්නේ? එතකොට ඒ අනිවාර්යයෙන් මේක future tense අනාගත කාලයෙන් ලියන්න වෙන්නේ. අපිට ඒ සඳහා present tense වත් past tense වත් use කරන්න බෑ. පාවිච්චි කරන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන් මෙතනදී අපි use කරන්න ඕන tense එක future tense පමණයි. ඒ නිසා දරුවනේ ඔයගලන්ට හැමතිස්සෙම topic එකක් දුන්නාම topic එක හොඳට කියවලා බලලා tense එක තීරණය කරගන්න. මේක අපි use කරන්න ඕනේ present tense එකද, past tense එකද, එහෙම නැත්නම් future tense එකද කියන එක අපි තීරණය කරගන්න වෙනවා. මොකද අපි ලකුණු දෙීමේදී content and language කියලා තියෙනවා. content එක ඔයගොල්ලෝ වැරදි නම් අනිවාර්යයෙන්ම එතකොට ඔයගලන්ට ලකුණු ප්‍රමාණයම එහෙමම අහිමි වෙනවා. ඊට පස්සේ language වලට අනිවාර්යයෙන්ම නැති වෙනවා ලකුණු. මොකද ඔයගලන් හරි tense එක නෙමෙයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා හරියට කල්පනාකාරී වෙන්න ඕනේ. ප්‍රශ්නය මොකද්ද? මේක present tense ද, past tense ද, future tense ද කියන එක ඔයගොල්ලෝ හොඳට කල්පනා කරලා ලියන්න පටන් ගන්න ඕනේ. මොකද ළමයි අතින් ගොඩක් ඒ වගේ වැරදි වෙනවා. කලබලයට. present tense ආපුවම ගොඩක් වෙලාවට past tense එකෙන් ලියන දරුවෝ. Because how I spent my vacation and how I spend my vacation. අකුරක වෙනසක් තියෙන්නේ. නමුත් yeah. So they make a lot of mistakes like that. Sometimes they used to write both the tenses. Yes. Yes. So those are problematic areas. So grammatically correct sentence එකක් ලියන්න අපි ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඕනේ මොකද්ද අපි භාවිතා කරන්න යන කාලය කියලා. So let's move on to the next slide. I think it's better if it just take a question from a past paper and discuss it. Yes. So let us move on to the next slide. The question is there, children. This is from the 2010 paper. Write a paragraph on one of the following. Use about 50 words. ඉතින් මේ සඳහා ඔයගලන්ට දීලා තියෙනවා මාතෘකා දෙකක්. ඔයගලන්ට කියලා තියෙනවා වචන 50ක් පමණ පාවිච්චි කරන්නත් කියලා. So the first topic is how I help my parents, a visit to an exhibition. How I help my parents. මම කොහොමද මගේ දෙමව්පියන්ට උදව් කරන්නේ. ඒතර මේ ප්‍රශ්නේ ඔබ්ජෙක්ටිව් වෙලා තියෙනවා. Write a paragraph on a given topic. ඒතර මේකට අපි කියනවා free writing එකක් කියලා. මේකට content එක මොනවද කියලා දීලා නැහැ. තමා හිතලා ලියන්න පුළුවන්. තමා හිතලා ලියන්න ඕනේ content එක. සමහර ප්‍රශ්නවලදී content එක දෙනවා. සමහර අවස්ථාවලදී content එක දෙන්නේ නැහැ. එතකොට write a paragraph. Write a paragraph එකක් කිව්වම ආයෙ මතක් කරගන්න දරුවනේ. paragraph එකක් විතරයි ලියන්න ඕනේ. ඡේද දෙකක් ලිව්වොත් දෙවෙනි ඡේදේ ගොඩක් වෙලාට බැලෙන්නේ නැහැ. Shall we just remind them what to include in a paragraph? The opening sentence, yes. The topic sentence, the supporting sentences, and the concluding sentence. Now you had to use these things when you are writing. Yeah. The topic sentence, the supporting sentences, and the concluding sentence. So these three are very important. So once again, topic sentence, supporting sentences, and the concluding sentence. So those three are very important. So we'll go to the next slide now. Let us look at those two questions, children. Now first one, how I help my parents. Now what tense should we use? How I help my parents, that happens every day. Yes, so this is everyday action. Then you have to use the simple present tense. But the second question is a visit to an exhibition. Then what tense should you use? You have to use the past tense. Because it's a visit. What you have visited before. Yeah, the action is completed by now. Now see, in the same question, one is about simple present, the other one past tense. So you have to be very careful when selecting the correct tense. Right, now let us see one essay written about how I help my parents. So, how I help my parents? I usually help my parents in many ways. I help my mother to cut the vegetables and wash the plates. I clean my room and sweep the house and garden. I also water the flower plants. Sometimes I help my father to wash his clothes and iron his clothes. I help my parents because I love and respect them a lot. So in this short paragraph, you can see the topic sentence. I usually help my parents in many ways. නිල් පාටෙන් highlight කරලා තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඒක තමයි අපි topic sentence කියලා කියන්නේ. So that is an introduction, kind of an introduction to what you are writing. Yes.
So always children keep in mind හැමතිස්සෙම දරුවනේ topic sentence එකට අපිට ගන්න පුළුවන් දීලා තියෙන මාතෘකාවෙන්ම. එතකොට ඔයගලන්ට වර්ධින්නේ නැහැ. So I usually help my parents in many ways, right? So after that, what are those many ways? Yeah. So all these are supporting sentences. Yes. ඒ topic sentence එක ඊට පස්සේ අපි තව වටහලා දෙනවා ඊගාව sentences වලින්. Then you have the concluding sentence. I help my parents because I love and respect them a lot. So that has been the concluding sentence. So we'll see what are the present tense words that have been used in this, right? We'll move to the next slide. Yes. Now here you can see the words in dark print. They are the verbs. Yes, the first one, help. I usually help my parents in many ways. So it's a simple present tense. Next one, I help my mother. And then, I help my mother to cut the vegetables and wash the plates. මෙතන cut කියන එක දරුවනේ ඔගොල්ලෝ මේ මීට කලින් පාඩම් කරලා ඇති cut වලට past tense එකත් cut මයි past participle එකත් cut මයි. ඒකට වෙනසක් නැහැ. අනිත් එක to infinitive. Yes. අපි ඒකත් උගන්වලා තියෙනවා ඔයගලන්ට. Yes. After to you have to use the present tense. present form. Yes. So wash vegetables and wash the plates. So here again they have used the simple present tense form. So I clean my room and sweep the house and garden. So again clean and sweep, you can see in blueprint they are the simple present tense in the form. I also water the flower plants. මෙතන water කියන එක verb. Yes, verb එකක්. සාමාන්‍යයෙන් ජලය කියලා කියන්නත් අපි noun එකක් විදිහටත් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන යෙදෙන විදිහට after I, so it is the verb. I water the flower. මම වතුර දානවා. වතුර ක්‍රියාපදයක් විදිහට මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. Sometimes I help my father to wash his clothes. Again, help is in the simple present form. Wash again in simple present tense. And iron his clothes. Iron කියන එකත් අර වගේම water වගේම එකක්. එකක් තමයි. ඒක noun එකක් විදිහට අපි iron කරන ස්ත්‍රික්කේ විදිහටත් ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී වෙලා තියෙන්නේ verb එක විදිහටයි. So the concluding sentence, I help my parents because I love and respect them a lot. So you are expected to write 40 to 50 words. So stick to that number of words. මොකද ඔයගලන්ට දීලා තියෙන කාලය පැය paper 1 එකට ලකුණු 5ක ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා කාලය අපිට අරින්න නැතුව ඒ වගේම කෙටි වාක්‍ය ලියන්න පුරුදු වෙන දරුවනේ. දැන් මේකෙත් I usually help my parents in many ways. බොහොම simple sentence එකක්. ඊළඟට I help my mother to cut vegetables and wash the plates. අපි ඒ වගේ බොහොම සරල විදිහට මේක ලිව්වහම ඔයගලන්ට වෙන වැරදි වෙන ගතිය අඩු මග හරවා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක ලියලා තියෙන්නේ first person I වලින්. දැන් බලන්න අපි අර කලින් කිව්වා වගේ I help verb එකට s එකතු වෙලා නැහැ. I water I verb එකට s එකතු වෙලා නැහැ. I wash කවදාකවත් first person වලදී සහ second person වලදී verb එකට s එකතු වෙන්නේ නැහැ. Right. Now let us move on to another question. This is a 2011 question. 2011. Write a short paragraph of what you did last weekend. What you did last weekend. The following words and phrases will help you. Use about 50 words. So the content is given here. Content එකක් දීලා තියෙදි දරුවනේ ඔයාලා පුරුදු වෙන්න ඕනේ ඒකට අදාළව අනුකූලව ලියන්න. So the words that they have given are Saturday, Sunday, in the morning, in the afternoon, in the evening, before lunch, after lunch, then, after that. So these are the words that we have been given. So the tense is in the past tense. So you have to stick to the past tense and the words that you have been given. So මේකට අපි කියනවා guided writing එකක් කියලා. The words are given, you have to write according to the words that you have been given. මේ තියෙන වචන ටික යොදලා ඔයගලන්ට මේ පැරග්‍රාෆ් එක ලියන්න ඕනේ. ඒ වාක්‍ය යොදලා තියෙනවා නම් තමයි ඔයගලන්ට ඒ ලකුණු ප්‍රමාණය හම්බ වෙන්නේ. ඒ හින්දා මතක තියාගන්න මේ වචන යොදලා කොහොමද මේ පැරග්‍රාෆ් එක what you did last weekend, how to write on this topic. මොකද content එකට ලකුණු 3ක් හම්බ වෙනවා.
සහ language එක ලකුණු දෙකක්. ඒතකොට language එක අනිවාර්යයෙන්ම වෙන්න ඕනේ අතීත කාලේ. මොකද අහන්නේ what you did last weekend කියලා. So we'll move on to the next slide. Yes, so this is, we'll see what is there. I spent my last weekend usefully. On Saturday, I got up at 6 a.m. in the morning. I helped my mother to clean the house. Before lunch, I bathed and washed my clothes. After lunch, I played with my friends. After that, I visited my aunt with my parents. In the evening, I went to see my parents. On Sunday, I went to Sunday school in the morning and then visited my grandparents. I liked the way I spent my weekend. Right, now you can see the topic sentence. I spent my last weekend usefully. So that is the topic, how I spent my last weekend. So you can turn that, I spent my last weekend usefully. Then you continue writing how you have spent. With using the words that you have been given. Yes. The words, I'll remind the words again: Saturday, Sunday, in the morning, in the afternoon, in the evening, before lunch, after lunch, then after that. So using these words, this is what the child has written. I spent my last weekend usefully. You can see the highlighted words in the next slide now. I spent my last weekend usefully. So spent. අපි කලින් කතා කරා spend, S-P-E-N-D, spend. Now this is past tense. I spent. Yes. So they are different in one letter, right? Yes. I spent my last weekend usefully. On Saturday, I got up at 6 a.m. in the morning. I helped my mother to clean the house. I helped. ED. I helped my mother to clean the house. Before lunch, I bathed and washed my clothes. Before lunch කියන පදේ වාර දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා this child has used that. Before lunch, I bathed and washed my clothes. After lunch, I played with my friends. There, after lunch is there. After that is there. After that, I visited my aunt with my parents. So visited, simple past there. In the evening, I went to see my parents. In the evening was given there. So in the evening, I went to see my parents. So went is the past tense of tense. go. Went is the past tense of go. On Sunday, I went to Sunday school in the morning. Again, the past tense has been used, went. And then visited my grandparents. Visited. I liked the way I spent my weekend. So as you can see, the topic sentence is I spent my last weekend usefully. And then you have so many supporting sentences, and then you have one concluding sentence. I like the way I spent my weekend. Again, spent is the past form. Right. Let us take another question, children. This is the very recent paper, 2013. Yes, Tanuja? Yes, so this question is little different from the other questions that we have got so far for the O-levels. This is a 2013 paper. You received the following note from your friend. Write a reply, use about 40 to 50 words, include the following. දැන් මෙතන දරුවනේ ඔයාලට content එක එහෙම නැත්නම් අන්තර්ගතය දීලා තියෙනවා. මොනවද ලියන්න ඕනේ? Thank your friend. You got a note, yes. so you have to thank that. Yes, thank for that. So give a day, time and place to meet. දවසක් දෙන්නලු, වෙලාවක් දෙන්නලු, හම්බ වෙන්න. අපි තාම නෝට් එක කියවෙන්නේ. අපි බලමු මේ ප්‍රශ්නේ මොනවද කියන්නේ කියලා. Explain your willingness to meet two friends. ඔයාලගේ කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරන්නලු එමේ යාළුවෝ දෙන්නව හම්බ වෙන්න. Say what all of you can do together. යාළුවෝ ටික එකතු වුණාම සාමාන්‍යයෙන් මොනවද කරන්න කියලා ඒකත් සඳහන් කරන්නලු. So we'll read the note now. ප්‍රශ්නෙම තව කොටසක් ඊගාව ස්ලයිඩ් එකට යමු අපි. මේක ප්‍රශ්නෙම තව කොටසක්. 30th December 2013. Dear Lasit, congratulations. I heard that you have done well at the O-level exam. I would love to come and see you. When and where can we meet? Shall I bring our two friends, Ruwan and Amal also? Kasun.
So note එකක් ලියද්දි මෙතනත් පොඩි දෙයක් වැඩිපුර ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මෙන්න note How එක to form write a එක note. තියෙනවා. Yes. Yes. This is how you write a note. You have to have the date, then you have to address to whom you are writing the note. At the same time, you have to write the message or the content, then the person who writes the note, name of the person who writes the note. Now So we'll here, see yes. what is included in the letter. Now Yeah. here the friend is, Kasun is congratulating the friend for passing the O-levels very well. So then you have to thank your friend, thank for congratulating and sending this message. Next, You have to I give would it- love to come and see you. So, and he's asking when and where can we meet? Then you have to give a day, time and a place to meet. Next one, he says, shall I bring our two friends, Ruan and Amal also? So he is asking whether he can bring these two friends also. So you have to answer that. Yes, you have to explain your willingness. ඔයාගේ කැමැත්ත මේ අනිත් දෙන්නත් තරම් ආවට කමක් නැහැ කියලත් මේකේ එකතු කරන්න ඕනේ. And then say what all of you can do together. When you meet, what are the things that you can do together? So remember, you have to include all these things. Yeah, so once again I'll tell you the content. Thank your friend, give a day, time and place to meet, explain your willingness to meet two friends, and the last one, say what all of you can do together. එතන මේ note එකේ දීලා තියෙනවා. ඒකට උත්තරයක් තමයි දැන් ඔයාලා ලියන්න යන්නේ. මෙන්න මේ අන්තර්ගත හතරම අඩංගු කරලා. Thank your friend, give a day, time and place to meet, explain your willingness to meet two friends, say what all of you can do together. Remember, you have to include all these things, Yes. otherwise you will lose marks in the Yes. content. Content, you are getting 3 marks, you will lose the mark. So what is the tense that we could use to this kind of a note? So you have to use the, can you use the past tense here? You can't, because this is what you are intending to do. Yes. Ahead. Yes, I hope to do. Yes. So here we'll go to the next slide now. 2nd January 2014. So this child is replying now. Lasit is replying to Kasun. Dear Kasun, thank you very much for your note. එතකොට ඔන්න දරුවනේ බලන්න පළවෙනි content එක thank your friend කියන එක මෙතනදී සඳහන් කරලා තිනවා thank you very much for your note. එතකොට ඔන්න ඔයාලගේ පළවෙනි අන්තර්ගතයට ලකුණු හම්බ වෙනවා. Please come to our place on Sunday the 15th of January at 11 a.m. So give a day, time and place to meet කියන අන්තර්ගතයට content එකටත් එන්න උත්තරයක් ලියුවා දැන්. Fair. Place is our place, and Sunday the date 15th, time And time, is 11. 11 a.m. So all three are included there. I love to see my friends Ruan and Amal. ඔන්න මෙතනදී explain your willingness to meet two friends. යාළුවෝ දෙන්නව හම්බ වෙන්න කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරන්න කියලා තියෙනවා. So I love to see. I love to see my friends Ruan and හරිම Amal. කැමති මේ යාළුවෝ දෙන්නවත් හම්බ වෙන්න. Oh, මෙන්න තවත් එයා හරිම humble විදිහට තව එකක් කියනවා. Please come with them. එයාලත් එක්ක එන්න නේද? I didn't see them after the exam. We can have lunch together at our place. Lasit. So the last content, say what you all would can do together. We can have lunch together at our place. අපි තුන්දෙනාටම එකතු වෙලා අපේ ගෙදර lunch එකක් දිවා ආහාර වේලක් ගන්න පුළුවන් කියලා ලසිත් කසුන්ට දන්වනවා. ඉතින් අන්න දරුවනේ හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න නෝට් එකක් ලියද්දී ඩේට් එක ඕනේ, කාටද අපි අමතන්නේ කියලා ලියන්න ඕනේ, යාළුවාගේ නම එහෙම නැත්නම් කාටද කියන එක සහ ලියන්නේ කවුද කියලා කියන්න ඕනේ. ඔය අතරට අන්තර්ගතය content එක අහලා තියෙදි අනිවාර්යයෙන්ම content එකට අදාළ මෙතන නම් කරුණු 4ක් අහලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය content එකට අහන දේ එහෙම්මම ඒ වචන මාලාව පාවිච්චි කරත් වැරදි නැහැ. මම හිතන හොඳම දේ තමයි කරාද කියන එක check කරලා අපි tick off කරා නම් හරි. මම පළවෙනි එක ලිව්වා. මේක හරි කියලා තමයි mark කරගන්න. එතකොට එකක්වත් අතෑරෙන්නේ නැහැ නෑ ඔයගොල්ලෝ. කාලයක් ඉතුරු වෙනවා අපේ දරුවන්ට නේද? ඉතින් ඒ නිසා හොඳට කල්පනාකාරී වෙලා වෙලාව මේක කියලා Yes. තියෙන sorry the time the word limit 40 to 50. 50 words. So that is why this person has added something like Please come with I them. didn't see them after the exam. Yes. Something like that he added. Why? Because he has to restrict to that number. He Number. needs more, otherwise this would finish by Yes. just writing all Yes. these things. So stick to the number of words, stick to the content,
and stick to the form also. When you write a note, you know, අපි notice එකක් ලියද්දී නම් අනිවාර්යයෙන්ම notice කියලා උඩින් ලියනවා. නමුත් Yes. In a note, you don't. we don't write note උඩින් ලියන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක හොඳ උදාහරණයක්. note එකක් ලියන්නේ කොහොමද කියලා දැන් අපි මේත් එක්කම ඉගෙන ගත්තා. notice එකකදී අපි notice කියලා උඩින් දැම්මට note එකකදී note කියලා උඩින් ලියන්නේ නැහැ. So it's all about writing a note, and this was the 2013 paper. So I think let's move on to the next slide. අපි දැන් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා අපේ දරුවන්ට. Yes, we will take the mistakes that they do, and after that we will discuss the common errors what you all make. Yes. So අපි හිතුවා තවත් ලේසි වෙයි කියලා අපේ දරුවන්ට දරුවන් ලියපු paragraphs ටිකක් අරගෙන ඒ තුලින් සාකච්ඡා කරා නම් අපේ දරුවන්ට වැටහෙවි මොනවද මේ අපි කරලා තියෙන වැරදි කියලා. right? සමහරවිට tense එක පටන් ගන්නවා එක විදියකින් present tense වලින් පටන් අරන් ඉවර වෙන්නේ future tense වලින්. සමහරක් ළමයි පාවිච්චි කරනවා subject verb agreement එකේ වෙනසක්. දැන් අපි කලින් කිව්වා වගේ subject එක හැමතිස්සෙම verb එකට agree වෙන්න ඕනේ. ඒතර ඒ වගේ නැති වෙලාවල් නැති අවස්ථාවන් අපි අරගෙන ඔයගලන්ට දැන් highlight කරන්න යනවා. අපි ලියන්න ඕනේ මෙහෙමයි කියලා පෙන්නන්න. So let's move on to the next slide. It's a visit to an exhibition. A visit to an exhibition. I went to an exhibition with my friends. It is about science. The exhibits was made by students. The students had users lot of natural things. Prizes was given to children who had gets first and second places in each grade. I wishes them we all come home by 6 o'clock. It a good experience. Yeah, so this is the original text the child has written, original paragraph. So we'll see what mistakes the child has made in writing this paragraph. ඉතින් බලන්න මෙතනදී paragraph එකක් කියවපුවම paragraph එකක් පමණයි මේ දරුවා ලියලා තියෙන්නේ. නමුත් මේකේ වැරදි කිහිපයක් තියෙනවා. අපි දැන් බලමු මොනවද වැරදි කියලා. A visit to an exhibition කියපුවම අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනදී අපි යොදන්න ඕනේ past tense. එහෙම නැත්නම් අතීත කාලය. දැන් topic sentence එක බලන්න මේ දරුවාගේ. I went to an exhibition with my friends. ඒක highlight කරලා තියෙනවා ඔයාලට. I went to an exhibition with my friends. Right? Then it is about science. Can we use it is about science for a past event? It is කියන්නේ නැහැ. It was about science. Yes, we have to use the word was there. It was about science. The exhibits was made by. Exhibits කියන්නේ plural ප්‍රදර්ශන තිබ බාන්න. So it should be were made. Yes, we can't use the word was there. It has to be were, past tense form. Made by students. The students had users. Users කියපුවම verb එකට s එකතු වෙන්නේ අපි කතා කරා හැමතිස්සෙම third person singular වලදී විතරයි. The students had used කියලා අතීත කාලයේදී එන්න past ඕනේ. participle එන්න ඕනේ had එකත් එක්ක used. Yes. Had used. Lots of natural things. So prizes was given කියලා තියෙනවා. We cannot Prizes, use plural. prizes. Therefore it has to be were. Prizes were given to children who had Got. gets කියලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන use කරලා තියෙනවා past perfect. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම past perfect එකලා had එකලා එන්න ඕනේ. Past participle of get, that is got. Yeah. So first and second places in each grade. I wishes. දැන් මේක අතීත කාලයක් ගැන කතා කරන නිසා අපිට wishes කියන්න බෑ. එතකොට මොකක්ද එන්න ඕන tense එක වචනේ wish එකේ past tense එක wished. I wished them we all come. Come home කියන්න බෑ. So what is the past tense of come? It has to be came. We all came home by 6 o'clock. It are a good experience. So it is singular. Therefore the agreement should be, the correct verb should be was. Past tense, singular past tense was. It was a good experience. I highlight කරලා තියෙනවා අපි. ඒක තමයි concluding sentence එක. There is another paragraph, children. Let's grow our own food. Now you can see the slide. Food are important to us. So this is the topic sentence this child have written. Food are important to us. We eat food for good health, but now in markets vegetables with chemicals were sold. Those chemicals is harmful to our body. So let's grow our own food. Let's
grow vegetables in our own home garden. They are from free of chemicals, and they will be very tasty and healthy. We is able to save money also then. Therefore, let's grow our own foods. So this paragraph is also full of mistakes. So let's see why it is wrong at certain places. So food, we never say food are important to us. Food should always be in singular form. Is. Food is. එතන මෙතන let's grow our own food කියපම දරුවනේ මෙතනදී අපි අනිවාර්යයෙන්ම යොදා ගන්න ඕනේ past tense එක නෙමේ. නමුත් you have to use the present tense. Food is important to us. We eats. අපි අර ඉස්සලා කතා වුණා වගේ we එකල කදාකත් verb එකට s එකතු වෙන්නේ නැහැ. We eat food for good health. Yes. But now in markets, vegetables with chemicals are sold. Those chemicals Are harmful to our body. So let's grow our own food. Let's grow. grow vegetables in our own home gardens. They are, B කියන වචනයක් එතන ඉන්න බෑ. yes, free of chemicals, and they will be both tasty and healthy. We are able to save money also. Therefore, let's grow our own food. So this is the concluding sentence. Therefore, let's grow our own food. Yes. I think, children, you have learned how to write a well-organized paragraph, and this is a very important question, children. So we hope that you will take all those guidelines and write a very good paragraph in your paper. We wish you all the best, and let us meet on another program like this. Have a nice day, children.